iti damag negosyo. Bimasit ti 6.4% ti agricultural trade deficit ti Pilipinas idi Mayo, katukad iti $988.65 million. Según ti Philippine Statistics Authority, kapuday ito'y tinapaspaspas sa panagduras dagiti agricultural export ngem import, mato ti 12.8% ti gatad ti farm export, katukad ti $840.18 million gapu kadagiti edible fruits ken nuts. Idinto mato met 1.5% ti import, katukad ti $1.83 billion gapu met kadagiti cereal anaangkat. Agtaltalin ay dakang runa na merkado ti Philippine farm exports ti Malaysia, ti ASEAN ken Netherlands, iti European Union. Idinto ti Vietnam ti kang runa na paggapgapuan ti agricultural product ti Pagilian, ti ASEAN. Ti sukat ti piso, kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi Biyernes, July 10, US dollar 61 pesos and 52 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 66 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 86 centavos, Euro 70 pesos and 40 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 40 centavos. Mapatapat ang oil price adjustment ito Martes, July 14, 2026. Ti diesel ngumina ti 3 pesos aging 5 pesos kada litro. Ti gasolina posible lumakati 80 centavos. Wan ngumina ti 1 peso and 20 centavos kada litro. Ti kerosene ngumina ti 2 pesos and 20 centavos aging 4 pesos and 20 centavos kada litro. Daytoy ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo June Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!